Hey guys, welcome back to our channel IELTS की TV। आज ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਪਟੈਂਬਰ to December 2023 ਦਾ and the cue card ਹੈਗਾ describe a successful businessman you know or describe a successful businessman you admire। ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ and ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਿਆ and ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ MBA ਚਾਏ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ YouTube ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਸ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਸ ਗੇਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਓਕੇ ਜੀ, आपने ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ इंट्रोडक्शन ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। It is not enough to be a businessman, one should have a futuristic vision and a desire to bring the positive societal change। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰੂਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਔਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ I admire Bill's Gates to this end I admire Bill's Gates. He was one of the richest man in the world, sorry, although that title has been taken by the content। See, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ, that is the Amazon founder today। However, that has not taken away the sheer volume of his contribution across the planet। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ across this planet। Everyone in the world has heard of the Bills and Melinda Gates Foundation। The organization has done excellent work in the combating and lowering poverty, inequality, and diseases worldwide। They have contributed immensely towards social welfare in India as well। Bill Gates has pledged millions of dollars through his foundation towards social welfare. That is what evokes my admiration and respect of the legendary enterprise। Of course, his successful story with Microsoft, the way he founded his company and brushed aside rejections, trial, and tribulation is mark his legacy। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, however, it is his sharp mind and vision that enticed me। The way he speaks when he engages with audience is mesmerizing। ਮੈਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਬਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। I strongly support his futuristic vision for the earth and his understanding of what we must do to ensure sustainability and source for future generation। I sometimes feel that Bill Gates would be the best person to be the president of the United States। The USA is the most powerful global nation today। Someone like Gates at the helm would do a lot of good, especially regarding the foreign policy। I wish to conclude by reiterating that my admiration for Bill Gates and will keep drawing inspiration from his journey। ਇਹ ਮੈਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। For more updated to the IELTS and recently asked questions, please subscribe my channel and stay tuned। Thank you for watching this video।